Dear folks, welcome to A's American English, and what you're going to see is the spoken English words of Britishers or Americans or the native English speakers. How do they speak? What are the words they speak? This is what you're going to see under the letter F, and the word is foot. Foot loose. What do you mean by foot loose? No commitments. A person doesn't have any commitments. Commitments means what? You have to take care of your family, you have to take care of your society, business. So something which you are committed, then you are a committed person. No commitments at all. You're a free bird to do whatever you like. Then you use the phrase footloose. Leading a life of their own, no answering to anybody. So you are fully free to do whatever you like. Then you use the phrase foot loose. After his father's death, he became footloose. After his father's death, he became footloose means after his father's death, no responsibility at all for him. He leads a life on his own. So no need to answer to anybody. A life, free life, without any commitments. Then you use the phrase foot loose. Put one's foot down means being very strict. Being very strict, the principal, the headmaster, the father, the mother, they are very strict. Then you use the phrase put one's foot down. Put one's foot down means being very strict. The mother put the foot down and made her children to study for the exams. So the mother was very strict. She asked her children, study well for the exams. So whenever a person becomes stricter, then you use the phrase put one's foot down. Put one's foot down. So on the wrong foot means doing things in a wrong way. On the wrong foot means doing things in a wrong way. The new management started their work on the wrong foot by suspending 10 employees. A new management takes care of, took control of a new organization. Immediately the first duty what they did is dismissing 10 employees. So they started their work on the wrong foot means what? In a wrong way. Next, put one's best foot forward. Put one's best foot forward. What do you mean by that? To do one's best. So here, A.R. Rahman put his foot forward in composing the songs and he won the Oscar. So A.R. Rahman put his foot forward in composing the songs and he won the Oscar award. Put his best foot forward means doing his best. So my dear friends, next you see 219, for all practical purpose. For all practical purpose. What do you mean by that? For all practical expectation or reasons. You want everything in proper practical way. So for all practical purpose, you should get a passport before applying visa. Before applying for visa, what do you mean by visa? A country which gives you permission to stay in another country for some time. Passport is issued by a company where you can travel abroad. So passport and visa for all practical purposes. If you need a visa, you need to have a passport. It's a practical purpose, isn't it? Practically, very practically. My dear friends, once again, what do you mean by footloose? No commitments at all. You are a free bird to do whatever you like. No responsibility at all. Put one's foot down means what? Being very strict. On the wrong foot means what? Doing things in a wrong way. And put one's best foot forward means what? Doing a thing in a best way. That is called put your foot forward. So doing whatever you do in a very best way, then you use the phrase put one's best foot forward. A.R. Rahman. See next, for all practical purpose means you need to have a practical purpose. See, for example, if you want to be an IAS officer, undergraduation is a must. You have to pass BA or BE. Without passing BE, you cannot go in for IAS exam. Without a degree, you cannot join in a government job. So it's all for practical purposes. You have to do your graduation. So hope you are able to understand this side of whatever the words we have seen here. Next, for good measure. Adding something more, adding extra. For good measure means you are adding something more. For good measure, the textile shop gives suitcases to the customers.
For good measure, with the purchased items. You go to a Saravana stores, you purchase a saree, they give you a suitcase, and they are adding something more, they are giving extra more. When you give extra more, then you use the phrase for good measure. Next, for all its worth means for whatever the value a thing has. For all its worth means for all whatever the value a thing has. I want to give some ideas. For all its worth means for whatever the value a thing has. I want to give some ideas. It is all worthy. Next, for the asking means what? If somebody asks, I will give it freely. If somebody is going to ask me, then I am going to give it freely. So that is the phrase for the asking. I have two cell phones. I have two cell phones. Which is yours for the asking means if you ask, I will give you free. I have two cell phones, and which is yours for asking means when you ask, then I am going to give you free. For all the marbles, what do you mean by for all the marbles? For winning the awards and rewards. What do you mean by awards? What do you mean by rewards? Awards are the certificates. Rewards are the money which you get. So the cricket players play hard for all the marbles means the cricket players play for all the awards and rewards. Next, coming here, for the birds, not interesting, stupid, no meaning. For the birds means it is not at all interesting, it is stupid and doesn't have any meaning. For example, working in Afghanistan and Pakistan is for the birds. So working in Afghanistan, it's a war-torn area. Pakistan, it is also a lot of suicides are happening, terrorists are there. So it is not interesting, it's for the birds. This is for the birds. Able to understand? Generally people joining in what is that? In a commando force is for the birds means it is anytime you may get killed. For the birds means nobody is interested. For all I care means I don't care. For all I care means I don't care. You go on your own way. For all I care. So I don't care at all. For all I care means I don't care at all. For a song means very cheap. For a bargain, it's very cheap. For a song, we purchase this house for a song means a very cheap rate. We purchase this house for a song means we purchase this house at a cheap rate. For all I know means according to I know about what it could be. For all I know means according to me what I know. For all I know, you should have escaped to US by now. For all I know means according to what I know. By now. So, for all I know, you should have escaped to US by now. For all I know means according to what I know. So, once again, my dear friends, for good measure means what? Adding something more. When you purchase a thing, a shopman gives one gift. That is for good measure. For all its worth means for whatever the value a thing has. For all its worth. For the asking means what? If somebody asks, I am going to give it freely. For all the marbles means what? For all the awards and rewards. For the birds means what? It is not at all interesting. For all I care means I don't care. For a song means it's very cheap. For a bargain. For all I know means according to I know what it could be. So, hope you are able to understand. Once again I am coming. Footloose means what? No commitments at all. Put one's foot down means what? Being very strict. On the wrong foot means what? You are starting any project in a wrong way. Put one's best foot forward means what? Giving your best. For all practical purpose means what? Everything very practical. Without that, that is not there. Very practical. Then, for good measure means what? Adding something more, something extra. For all its worth means what? For whatever the value the product has. For the asking means what? If somebody asks, you are going to give it freely. For all the marbles means what? For winning the awards and rewards. For the birds means what? It is not interesting at all. For all I care means I don't care at all. For a song means very cheap. And for all I know means according to what I know. Hope you are able to understand. My dear friend, let us see what you are able to say. Could you please stand up and form a sentence? You do whatever you want to do in your life for all I care. You do whatever you want. I don't care. Yeah. That's what you want to say. Good, gentleman. Yes, young lady. On the wrong foot. On the wrong foot. You start something in the wrong way. Yeah. I was working in my company on a wrong foot. I was working in my company on a wrong foot. No, I joined in a company and started my work on a wrong foot. So beginning was wrong. So on the wrong foot means you started
எஸ் இன் தமிழ் தே சே புட் யோர் ரைட் ஃபுட், வலது காலை வச்சு உள்ள வாங்க. Put your right foot. So you start with the right foot. You put your left foot, you are going in a wrong way. It is something like a proverb, right? So, okay. அன்பர்களே, உங்களுடைய இந்த கார்ப்பரேட் புஸ்தக பக்கம் 90-91 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடரை பார்க்கிறீர்கள். ஃபுட் லூஸ் என்றால் என்ன? எந்த விதமான கமிட்மெண்ட்டும் இல்லை. கமிட்மெண்ட் இல்லாமல் என்றால் என்ன? பொறுப்புகளே இல்லை. ஃபுட் லூஸ், லீடிங் ஆஃப் லைஃப் தேர் ஓன். அவர்கள் சுதந்திர பறவைகளாக வாழ்தல், யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாத வாழ்க்கையை ஃபுட் லூஸ் என்று சொல்கிறோம். பொறுப்பற்ற, யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டியது இல்லாத, அதை ஃபுட் லூஸ் என்று சொல்கிறோம். ஃபுட்டுனா பாதம், லூஸ்னா லூஸு. ஃபுட் லூஸ்னா யதார்த்தமாக ஆஃப்டர் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் டெத், அவன் தந்தையார் இறந்தவுடன் he became footloose. அவன் ஒரு சுதந்திர பறவையாக, யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லாத ஒரு மனிதனாக மாறிவிட்டான். புட் ஒன்ஸ் ஃபுட் டவுன் என்றால் என்ன? ரொம்ப கண்டிப்பாக, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பதை புட் ஒன்ஸ் ஃபுட் டவுன் என்று சொல்கிறோம். The mother put the foot down and made her children to study for the exams. அம்மா மிக கண்டிப்பாக இருந்து தன்னுடைய குழந்தைகளை படிப்பதற்கு ரொம்ப கடுமையான சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்தார். புட் ஒன்ஸ் ஃபுட் டவுன் என்றால் மிக கண்டிப்பாக இருத்தல். ஃபுட் லூஸ் என்றால் என்ன? எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாத வாழ்க்கை. ஆன் த ராங் ஃபுட் என்றால் என்ன? தவறான ஆரம்பம். டூயிங் திங்ஸ் இன் எ ராங் வே, ஒரு விஷயத்தை தவறாக ஆரம்பித்தல். த நியூ மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டார்டட் their work on the wrong foot by suspending 10 employees. 10 வேலையாட்களை வேலையிலிருந்து நீக்கி அந்த புதிய நிர்வாகம் தன்னுடைய நிர்வாகத்தை தவறான முறையிலே ஆரம்பித்தது. ஒரு விஷயத்தை தவறான முறையிலே ஆரம்பிப்பதை ஆன் த ராங் ஃபுட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக சொல்கிறோம். புட் ஒன்ஸ் பெஸ்ட் ஃபுட் ஃபார்வர்ட் என்றால் ஒருவர் தன்னுடைய திறமையான விஷயங்களை செய்தல். ஏஆர் ரஹ்மான் put his best foot forward in composing the songs and he won the Oscar. ஏஆர் ரஹ்மான் என்ன செய்தார்? தன்னுடைய திறமைகள் முழுமையும் பயன்படுத்தி சிறந்த பாடல்களை படைத்து ஆஸ்கார் அவார்டை வென்றார். புட் ஒன்ஸ் பெஸ்ட் ஃபுட் ஃபார்வர்ட் என்றால் தன்னுடைய முழு திறமைகளை காண்பித்து சிறந்த ஒரு படைப்பாற்றலை படைத்தல். ஃபர் என்றால் ப்ரீபொசிஷன். ஃபார் ஆல் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ் என்றால் என்ன? ப்ராக்டிக்கல் என்றால் யதார்த்த, பர்பஸஸ் என்றால் யதார்த்த விஷயங்கள். யதார்த்தமானதுன்னா உண்மையானது. For all practical expectations or reasons, for all practical purposes, you should get a passport before applying for visa. ஒரு விசா என்பது வெளிநாட்டிலே போய் அந்த நாடு தங்குவதற்காக அனுமதி அளிக்கக்கூடியதை விசா என்று சொல்கிறோம். பாஸ்போர்ட் என்றால் உள்நாட்டிலிருந்து வெளிநாட்டுக்கு போவதற்காக அனுமதி சீட்டு. அப்போ விசா வாங்குவதற்கு முன்னாடி என்ன கண்டிப்பாக தேவை? பாஸ்போர்ட் வேண்டும். இப்போ ஒரு ஐஏஎஸ் எழுவதற்கு முன்னாடி என்ன வேணும்? பிஏ அல்லது பிகாம் அல்லது பிஇ படித்திருக்க வேண்டும். ஸோ ஃபார் ஆல் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ்னா யதார்த்த உண்மைகளுக்கு நீங்கள் விசா வாங்குவதற்கு முன்னால் பாஸ்போர்ட் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஸோ ஃபுட் லூஸ் என்றால் யதார்த்தமான வாழ்க்கை, யாரை பற்றியும் கவலைப்படாமல் எந்த பொறுப்புகளும் இல்லாத வாழ்க்கை ஃபுட் லூஸ் வாழ்க்கை. புட் ஒன்ஸ் ஃபுட் டவுன் என்றால் ரொம்ப கண்டிப்பாக இருத்தல். ஆன் த ராங் ஃபுட் என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்தை தவறான முறையிலே ஆரம்பித்தல். புட் ஒன்ஸ் பெஸ்ட் ஃபுட் ஃபார்வர்ட் என்றால் ஒருவர் தன்னுடைய சிறந்த செயல்களை செய்தல். ஃபார் ஆல் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ் என்றால் எல்லா யதார்த்த உண்மைகளுக்கும் ப்ராக்டிக்கல், எல்லா யதார்த்த உண்மைகளை ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் குட் மெஷர் என்றால் என்ன? ஃபார் குட் மெஷர் என்றால் ஒரு நல்ல விஷயத்திற்காக ஒன்று செய்தல். த டெக்ஸ்டைல் ஷாப் கிவ்ஸ் சூட் கேசஸ் டு த கஸ்டமர்ஸ். அப்போ அந்த துணி கடைக்காரர் தன்னுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொருட்களை கொடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் சூட்கேஸையும் கொடுக்கிறார். எதற்காக? ஃபார் குட் மெஷர், ஒரு நல்ல நம்பிக்கைக்காக. ஃபார் குட் மெஷர் என்றால் ஒரு நல்ல காரியத்திற்காக, செயலுக்காக ஒன்றை செய்வது. அடுத்தது ஃபார் ஆல் இட்ஸ் வேர்ட்ஸ் என்றால் ஃபார் வாட் எவர் த வேல்யூ எ திங் எஸ், ஒரு பொருளுக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கிறதோ ஃபார் ஆல் இட்ஸ் வேர்த். ஐ வாண்ட் டு கிவ் சம் ஐடியாஸ் ஃபார் ஆல் இட்ஸ் வேர்த். அப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய சில ஐடியாஸ், கருத்துக்கள், அது பயனுள்ளதாக இருக்கும், அது உபயோகமானதாக இருக்கும். ஸோ பயனுள்ளது உபயோகமானதுமாக இருக்கக்கூடியதை ஃபார் இட்ஸ் ஆல் வேர்த் என்று சொல்கிறோம். ஃபார் த ஆஸ்கிங் என்றால் என்ன? கேட்டால் கொடுத்துருவேன்.
அப்படி என்ற சொற்றொடர் தான் ஃபார் த ஆஸ்கிங். கேட்டால் இலவசமாக நீ பெற்றுக்கொள்ளலாம். இஃப் எனிபடி ஆஸ் ஐ வில் கிவ் இட் ஃப்ரீலி. ஐ ஹாவ் 2 செல்ஃபோன்ஸ், என்னிடம் 2 செல்ஃபோன் இருக்கிறது. விச் இஸ் யோர்ஸ், அது உன்னுடையதாகிவிடும். எப்பொழுது ஃபாதர் ஆஸ்கிங் என்றால் நீ கேட்டால் கொடுப்பேன், நீ கேட்காத வரைக்கும் நான் கொடுக்க மாட்டேன், நீ கேட்டீங்கன்னா இலவசமாக கிடைத்து விடும். அதான் ஃபாதர் ஆஸ்கிங் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ஃபார் ஆல் த மார்பிள்ஸ். மார்பிள்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும். ஃபார் ஆல் த மார்பிள்ஸ் என்றால் ஃபார் வின்னிங் த அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ். அவார்ட்ஸ்னால் என்ன, பட்டயங்களை பெறுதல். ரிவார்ட்ஸ்னால் என்ன, பண முடிப்புகளை பெறுதல். பட்டயங்கள் என்றால் சர்டிஃபிகேட்ஸ், ரிவார்ட்ஸ் என்றால் பண முடிப்புகள். த கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் பிளே ஹார்ட். கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர்கள் கடுமையாக விளையாடுகிறார்கள். ஃபார் ஆல் த மார்பிள்ஸ் என்றால் என்ன, அனைத்து பரிசுகளுக்கும் பட்டயங்களுக்கும். அடுத்தது ஃபார் த பேர்ட்ஸ் என்றால் என்ன, இது பறவைகளுக்கு மட்டும்தான், மனுஷனுங்களுக்கு இல்லை. அப்போ பறவைகளுக்கு மட்டும்தான் நான் அதில் ஆர்வம் இல்லை, நாட் இன்ட்ரெஸ்டிங். அது ஒரு கிறுக்குத்தனமான விஷயம், அது எந்த விதமான அர்த்தமும் கொடுக்காதது. ஒர்க்கிங் இன் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் பாகிஸ்தான். பாகிஸ்தானில் போய் வேலை செய்கிறதும் ஆப்கானிஸ்தான்லேயும் வேலை செய்கிறதும் இஸ் ஃபார் த பேர்ட்ஸ்னால் அது எனக்கு இல்லை, எனக்கு பிடிக்காது, அது கிறுக்குத்தனமானது என்று சொல்லும் பொழுது ஃபார் த பேர்ட்ஸ் என்ற சொற்றொடரை யூஸ் பண்ணுகிறோம். ஃபார் ஆல் ஐ கேர், ஐ டோன்ட் கேர், எனக்கு அக்கறையே இல்லை என்ற சொற்றொடர் ஃபார் ஆல் ஐ கேர் என்று சொல்கிறோம். யூ கோ ஆன் யோர் ஓன் வே, நீ உன் வழியிலே செல். ஃபார் ஆல் ஐ கேர், அதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை, அதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஃபார் ஆல் ஐ கேர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஃபார் ஐ சாங் என்றால் என்ன, பாட்டுக்கு தான் இது உபயோகம். அப்போ வெரி சீப், மிக விலை குறைந்தது. ஃபார் எ பார்கெயின், இது வாதிட்டு குறைந்த விலையிலே வாங்கி கொள்ளலாம். வி பர்ச்சேஸ் திஸ் ஹவுஸ் ஃபார் எ சாங் என்றால் இந்த வீட்டை நாங்கள் விலை குறைவாக அடிமாட்டு விலைக்கு வாங்கினோம். அடிமாட்டு விலை என்றால் மிக குறைந்த விலை, அதை ஃபார் எ சாங் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஃபார் ஆல் ஐ நோ, எனக்கு தெரிந்த வகையிலே, எனக்கு தெரிந்த வரையிலே என்று சொல்கிறோம். அக்கார்டிங் டு ஐ நோ அபவுட் வாட்டர் இட் குட் பி, அது என்ன இருக்குமோ எனக்கு தெரிந்த வகையிலே நான் சொல்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான ஃபார் ஆல் ஐ நோ என்ற சொற்றொடரை யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. ஃபார் ஆல் ஐ நோ யூ ஷுட் ஹவ் எஸ்கேப் டு யூஎஸ் பை நவ். எனக்கு தெரிந்த வகையில் அவன் இந்நேரம் யூஎஸ்ஏக்கு அமெரிக்காவுக்கு தப்பி சென்று இருக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, ஃபார் குட் மெஷர் என்றால் என்ன, ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக ஒன்றை செய்தல், எக்ஸ்ட்ராவாக செய்தல். ஃபார் ஆல் இட்ஸ் வேர்ட்ஸ் என்றால் அதனுடைய மதிப்பு, அதற்காக. ஃபார் த ஆஸ்கிங் என்றால் நீ கேட்டால் இலவசமாக கொடுப்பேன். ஃபார் ஆல் த மார்பிள்ஸ் என்றால் பட்டயங்களும் பரிசுகளுக்குமாக. ஃபார் த பேர்ட்ஸ் என்றால் எனக்கு ஆர்வமே கிடையாது. ஃபார் ஆல் ஐ கேர் என்றால் எனக்கு அதை பற்றி அக்கறையே கிடையாது. ஃபார் ஏ சாங் என்றால் ரொம்ப விலை மலிவான. ஃபார் ஆல் ஐ நோ என்றால் எனக்கு தெரிந்த வகையிலே. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள் சொற்றொடர். ஃபுட்லூஸ் என்றால் என்ன, எந்த விதமான கமிட்மெண்ட்ஸும் இல்லாமல் எந்த விதமான பொறுப்பற்ற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்தல், யாருக்கும் பதில் சொல்லாத வாழ்க்கை, அதை ஃபுட்லூஸ். புட் ஒன்ஸ் ஃபுட் டவுன் என்றால் என்ன, ரொம்ப கண்டிப்பாக, ரொம்ப கடுமையாக இருத்தல். ஆன் த ராங் ஃபுட் என்றால் என்ன, ஒரு காரியத்தை தவறான ஆரம்பம் மூலமாக ஆரம்பித்தல். புட் ஒன்ஸ் ஃபுட் பெஸ்ட் ஃபுட் ஃபார்வர்ட் என்றால் என்ன, ஒருவன் தன்னுடைய சிறந்த படைப்பாற்றலை கொடுப்பது. ஃபார் ஆல் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ் என்றால் என்ன, யதார்த்த உண்மைகள். ஃபார் குட் மெஷர் என்றால் என்ன, ஒன்றை செய்வதற்காக ஏதோ ஒன்றை மேலும் கொடுத்து காரியத்தை சாதித்தல். ஃபார் ஆல் இட்ஸ் வர்த் என்றால் என்ன, அது என்ன மதிப்போ அதுக்கு தகுந்தபடி. ஃபார் த ஆஸ்கிங் என்றால் என்ன, ஒன்று கேட்டால் இலவசமாக கொடுக்கப்படும். ஃபார் ஆல் த மார்பிள்ஸ் என்றால் என்ன, அனைத்து பட்டங்களும் பரிசுகளும் கோப்பைகளும். ஃபார் த பேர்ட்ஸ் என்றால் எனக்கு ஆர்வமே கிடையாது. ஃபார் ஆல் ஐ கேர் என்றால் அதை பற்றி நான் அக்கறையப்படவில்லை. ஃபார் ஏ சாங் என்றால் என்ன, விலை மிக குறைவு. அடுத்தது இந்த சொற்றொடர்களை நண்பர்களே, இதை நீங்கள் பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய ஆங்கில சொற்பொழிவாளராக, மிகப்பெரிய ஆங்கில எழுத்தாளராக நீங்கள் மாற வேண்டும். தேங்க்யூ. முடியும் என்ற பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது அது டாய்லெட். வேர் இஸ் த கேன், கழிவறை எங்கே இருக்கிறது. கேன் என்றால் டாய்லெட் என்று சொல்கிறோம். கேன்ட் என்றால் வேலையை விட்டு நீக்குதல். ஹி வாஸ் கேன் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஜாப், அவன் வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்டான். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கால் இட் குவிட்ஸ் என்றால் விட்டு விடுவதல். வேக்கப் கால் என்றால் எச்சரிக்கை மணி. க்ளோஸ் கால், க்ளோஸ் ஷேவ் என்றால் நூல் இலையில் தப்பி விடுவது. கேன் என்றால் கழிவறை. கேன்ட் என்றால் வேலையை விட்டு நீக்குதல். அடுத்தது கேன்ட் என்றால் முடியாது. கேன் ஸ்டாண்ட் ஆர் கேன் ஸ்டமக் சம்திங் என்றால் cannot tolerate, I cannot like. ஒன்றுடன் ஒத்து போக முடியாததை கேன் ஸ்டாண்ட் ஆர் கேன் ஸ்டமக் என்று சொல்கிறோம். ஐ கேன் ஸ்டாண்ட் ஸ்டாக், அவன் பேசுகிறதை என்னால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை.
என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை, இருக்க முடியவில்லை, கேட்டுக்கொண்டு இருக்க முடியவில்லை என்று சொல்லும்போது ஐ கேன் ஸ்டாண்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். can't hold a candle to someone, ஒருவருக்கு விளக்கு பிடித்து கொண்டு இருக்க முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது cannot adjust and go for someone, ஒருவருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அனுசரித்து போக முடியாது என்று சொல்வதை சொற்றொடர் can't hold a candle